mother and son is discussed. Okay, what he has learned all through the session. స్కూల్లో మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్ ఏదో నేర్చుకున్నాడు. సో ఏం నేర్చుకున్నాడు? సన్ ఇంటికి రాగానే యూజువల్లీ మదర్స్ విల్ ఆస్క్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఫర్ అబి. సో వాట్ డిడ్ హీ లర్న్? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాళ్ళ కన్వర్జేషన్నే ఒక పాటలాగా మనకి ఇచ్చారు. సో విల్ డూ దట్ వన్. ఓకే, ఆన్సర్ మై సన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డియర్. సార్కి పాట రాదు, సో ఒకసారి వినండి, తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓకేనా? ఆన్సర్ మై సన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సార్ ప్లేస్లో నేను. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై హెడ్ బాయిలర్, మమ్మీ మై డియర్. ఓకే సార్ రిపీట్ చేయండి. హెడ్ బాయిలర్. Head boiler. Yes. Okay. Mummy dear. Mummy my dear. Okay. We'll do it now. Role play. First time ఏక పాత్రాభినయం చేసిన, ఇప్పుడు ఇదే. Okay. Okay. Answer my son. What is this dear? This మీరు యాక్షన్. This is my head boiler, mummy my dear. Mummy my dear. Yes. Okay. Answer my son. What is this dear? This is my eye blinker, head boiler, eye blinker, ding a ding a ding. This is what I learned when I went to school. అంటే ఫస్ట్ తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ టీచర్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. రైట్ సార్? సార్ ఎస్, రెడీ? ఆ తర్వాత నేను మదర్ అవుతా, మీరు అందరు సన్లు అవుతారు. రైట్ సార్? ఓకే. ఆన్సర్ మై సన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డియర్? This is my head boiler, mummy my dear. Answer my son, what is this dear? This is my eye blinker, head boiler, ding a ding a ding. This is what I learned when I went to school. Okay, answer my son, what is this dear? This is my nose blower, head boiler, eyes blinker, nose blower, ding a ding a ding. This is what I learned when I went to school. ఓకే, అట్లా ఒక్కొక్క పాట వస్తుంది. రెడీ? మనం ఇప్పుడు ఇదే రిపీట్ చేద్దాం సార్. నేను ఇంతవరకే నేర్చుకున్నాను సార్, ఆ మూడు. సో వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. మన ఎక్స్టెన్షన్ యాడింగ్ లైన్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్ సార్. ఓకే, రైట్. ఐ ఎమ్ మదర్, యు ఆర్ ఆల్ మై సన్స్. ఓకే, సో రైట్. రాసుకున్నారా సార్? లిరిక్స్ రాసుకుంటే మీకు ఈజీ ఉంటుంది పాడడానికి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆన్సర్ మై సన్. ఓకే, మై సన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డియర్? This is my head boiler, mummy my dear. Answer my son, what is this dear? This is my eye blinker, head boiler, ding a ding a ding. This is what I learned when I went to school. Okay, answer my son, what is this dear? This is my nose blower, head boiler, eyes blinker, nose blower, ding a ding a ding. This is what I learned when I went to school. Okay? Yeah, very very nice, super. The session, sir. Now we are dealing with art of framing questions. So we have very very limited time. So we have to do it very fast. Even though I do the first, I will try to cover all the topics to so that you can do it very perfectly in your mandal level, sir. So in this art of if you see art of framing question is, it's a, why it is called as art. Art ani enduku antaru ante it is developing the creative thinking in the children. Generally అంటే మనం క్వశ్చన్ వేస్తే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆలోచించి చెప్పే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ క్రియేటివ్ థింగ్, ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ డెవలపింగ్ ద క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ 3 stages ఆఫ్ మన లెసన్లో 3 stages వీ హ్యావ్ సీన్. ఆ 3 stages వీ హ్యావ్ సీన్, ఇట్స్ ప్రీ రీడింగ్,
while reading and the post reading. So other than English మీరు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు సార్, సింపుల్ థింగ్. సో ప్రీ రీడింగ్లో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ద ఫేస్ షీట్ అండ్ ద లిజనింగ్ టెక్స్ట్. వైల్ రీడింగ్ వీ హ్యావ్ ద ఏ రీడింగ్ అండ్ ద బి రీడింగ్. ఇన్ ద పోస్ట్ రీడింగ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ డిస్కోర్సెస్. ఓకే, సో హౌ we are doing the framing of questions in the case of face sheet. ఫేస్ షీట్లో అయితే ఎట్లా చేస్తాం సార్ మనం? ఫస్ట్ విల్ show the picture. According to the picture, we make. Children will observe the picture. Okay, observe చేసి they will develop the discourse. తర్వాత కన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది, అది మాట్లాడతారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో వాట్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఫేస్ షీట్ సార్? ఏమేమి డెవలప్ అవుతున్నాయి? వాట్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద ఫేస్ షీట్ వైల్ పోజింగ్ ద క్వశ్చన్స్? Listening skills are developing. Responding is developing. Speaking is developing. Yes. Observation skills are developing. Okay. Yeah. Creative thinking is developing. So vocabulary or oral conversation develop avutadi. Listening conversation will be developing. Okay. And finally they are writing also will be developing in the case of face sheet. How it is being done? Only through the క్వశ్చనింగ్, ఆస్కింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. అంటే దానికి అందుకనే అది అంటే క్రియేటివ్గా పిల్లల్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం, అక్కడ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఆ క్వశ్చనింగ్ ద్వారానే మనము ఫేస్ షీట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఎల్సిట్ చేస్తున్నాము, సెంటెన్సెస్ ఎల్సిట్ చేస్తున్నాము. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. కమింగ్ టు ద ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. కమింగ్ టు ద లిజనింగ్ టెక్స్ట్లో కూడా విల్ సీ ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ లిజనింగ్ టెక్స్ట్లో ఎట్లాంటి ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి డన్ సార్? ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఇట్ ఈస్ డన్? ఎలా జరుగుతుంది? వై ఇట్ ఈస్ డన్ సార్? సార్ యా, ఇప్పుడు చూసినాం బిఫోర్ ఇన్ ద సెషన్ 2 we have seen listening text, we have seen the questions also. So why are they posed and how they are posing the questions? How the teacher is posing the questions based on the story. Now Prasad sir have done, you also have done the activity we have seen, no? So chunking will be done. And nene fast ga cheppestunna. Okay, chunking jaruguta sir. 2 sentences or 3 sentences mana facility ni batti we'll take the sentences and to develop the listening comprehension, how much it is pillal, how much they are understanding. To know their understanding levels, teacher will pose the questions. A context ki taggattu teacher will pose the questions. So in that way listening text lo framing questions jarugutadi. Coming to the while reading, same thing, similar. In A reading and B reading also will take up 2-3 lines or a paragraph with chunking of the sentence antaru. So a breaking sentence మనం ఒక 2 lines 3 lines తీసుకొని మనం రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సేమ్ లిజనింగ్ టెక్స్ట్లో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్, టు అనలైజ్ ద అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ పోజ్ ద క్వశ్చన్స్ హియర్. Questioning is done in the face sheet, questioning is done in the listening text, questioning is done in the A reading, and similarly in the B reading. B reading, what are there in the B reading generally? Rhyme is there. Small story. Simple story. In that also framing of question is done to develop the same. We have seen that creative learning will be developing through all these sessions. Creative learning, oral vocabulary, listening comprehension will be developing. Coming to the post reading, this all through the discourses. If you see, these are all the discourses. Vocabulary, grammar, creative, ivanni discourses anamata. All through the discourses also we are posing. Generally, directly we are not getting the sentences. If we ask the student, do the conversation. If we say, Ravi, do the conversation, they won't do the conversation generally. If teacher starts posing a question,
how it is done, why it is done, what is there. In that way, in a when the teacher starts asking the question and supplementary questions, extra aithe emaitadi, avuna aithe emautadi ani additional questions anamata. That additional questions are called supplementary questions. So that supplementary questions ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ డిస్కోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కన్వర్సేషన్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, సో we see all through these stages we'll see the framing of questions. Okay, so that is very important. This is for art of framing question is mainly for the teachers, that is not for students. So we have to develop this art of framing questions. Many teachers are lagging because many problems we are unable to question the children in different ways. We have to pose the questions such that their creative levels develop అవుతాయి అన్నమాట. In if you see in the NAS test 50 questions are there. So SCRT they have concluded that all children are able to do the direct questions from the paragraph, who is Ravi, from the paragraph they will pick the answer and just they will write. They are doing that thing, but they are unable to do the creative thinking question answers. So now it is a time that we have to concentrate on creative thinking. So this part of questioning will help in that process anamata. Okay, so how many types of questions are there? We'll see. First, coming to the factual questions, mainly there are 3 types of questions: factual questions, inferential questions and open-ended questions. What is factual questions? Anybody? Factual questions ante enti? What, sir? Yes, exactly sir. Factual questions means just directly from the text they will pick and they will write the answer. That is factual questions. That is factual question forming. Next, coming to the inferential questioning is they have to think. That is not directly from the textbook. They have to understand the total context, and they have to comprehend, and they have to think in their way, and they have to answer the question. That is inferential questions, sir. Okay, coming to the open-ended questions, anybody? Sir, multi answers. What will be happen? Okay, yeah, creative thinking. Mostly that is not a short answer. Factual 1 word or 2 words maybe. Kani open-ended is wide. They will put all their thoughts. Critical thinking ద్వారా జరిగేది అన్నమాట. Okay, that is open-ended questions. Okay, we'll see, sir. Yeah, art of framing questions. Different ways of framing questions. Impact on oral vocabulary. I have told in the face sheet ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడంతా almost oral vocabulary is being developed. Sir? Listening oral vocabulary is being done and listening comprehension. Both are being done in the framing of questions, sir. Sorry, చూడండి. What is oral vocabulary? We have seen oral vocabulary, listening comprehension జరుగుతుంది అని చూసాం. So what is oral vocabulary? Oral vocabulary refers to the words a child can understand and use when speaking and listening. Not just memorizing, ఆ వర్డ్ని వాళ్ళు లైవ్గా వాళ్ళ లైఫ్లో యూజ్ చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట. దే ఆర్ సచ్ దట్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ దేర్ వర్డ్స్. మనం ఏది నేర్పించినా ఎనారమస్, ఇఫ్ యూ సే ఎనారమస్, if you use that sentence, they have to use it in their life. Animal example is there. A child hears the word enormous and knows its meaning very big. They understand it and they will use the example that elephant is enormous. They have to, అంటే ఆ కాంప్రిహెన్షన్ వాళ్ళకి రావాలి అన్నమాట. Okay, answer this. Do we ask questions while transacting? Do we ask the questions? Yes. Generally we are doing. Yes, you are doing. Why do we ask questions?
To understand the level of ఫస్ట్ది టు అండర్స్టాండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ దేర్ సార్ how far he understands. హౌ ఫార్ హీ అండర్స్టూడ్ సార్ ఓకే నెక్స్ట్ సార్ టు అట్రాక్ట్ టు అవర్ కాంటెక్స్ట్ ఓకే సార్ సార్ టీచర్ అసోసియేషన్ జరగడానికి అసెస్మెంట్ కోసం ఓకే సార్ Focus on listening. ఎస్ డూ వీ యూజ్ ద ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇన్ ద సేమ్ మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీ రీడింగ్ కమింగ్ టు ప్రీ రీడింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద ఫేస్ షీట్ నరేటివ్ బేస్డ్ పిక్చర్ లిజనింగ్ టెక్స్ట్ వైల్ రీడింగ్ అందులో ఏ రీడింగ్లో బి రీడింగ్లో నెక్స్ట్ పోస్ట్ రీడింగ్ దట్ ఈస్ త్రూ డిస్కోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఇన్ ఆల్ ఇదంతా ఆల్ త్రూ దీస్ డిస్కోర్సెస్ ఎడిటింగ్ కన్వర్జేషన్ వాళ్ళు డిస్కోర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అండ్ దే విల్ సెల్ఫ్ ఎడిట్ దేర్ ఓన్ వర్షన్స్ ఓకే త్రూ ద క్వశ్చనింగ్ అనమాట ఓకే వాట్ ఆర్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిఫై ఒకరి తర్వాత ఒకరు సార్ జస్ట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ టెల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్చువల్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్షియల్ ఆర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ అంతే దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఎస్ సార్ పారా చదివితే కాదు జస్ట్ సార్ ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ ఆ 1-2 వర్డ్స్ చదవగానే మనకు అర్థమవుతుంది యా వాట్ అని అంటే జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్చువల్ వై హౌ అంటే దట్ ఈస్ క్రియేటివ్గా ఏదో ఆలోచింపచేసే క్వశ్చన్స్లని ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అంటారు సో మీరు ఇన్ యువర్ మండల్ లెవెల్ ఆల్సో సేమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ మీరంతా సూపర్ ఫాస్ట్ సూపర్ మీ దగ్గర అక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్